Students from Dr. Grace Boys High School were returning home after the school had closed due to a recent fire incident. The injured victims are currently receiving medical treatment at various hospitals in Voi. Authorities have launched an investigation into the cause of the accident. All right, moving on. The family of Karani Mwema, one of the 4 young men who mysteriously disappeared in December last year, is demanding answers from the government and relevant security agencies about the whereabouts of their loved one. Speaking at the Nairobi Macharia, where they had gone to identify bodies in the hope of finding their relative, the family expressed frustrations over the lack of support and clarity. Despite being instructed to visit the mortuary to identify their bodies, the family was left unattended without no clear explanations provided to us as to why there were many bodies or indeed of their relative. The family is calling on the government and security agencies to provide them with concrete information about the whereabouts of their loved one as they continue to endure the emotional toll of uncertainty. Mochari hatukuwahi fikia kupata wetu Kalani, so tuliambiwa tukuje huku leo, na kufikia sasa ukiangalia huku kote kumefungwa. Hakuna mtu anatushughulikia. Tumekaa hapa kutoka saa 1 na tukijaribu kuuliza tunaulizwa kwa nini tulikuja. Sijui mara wanashughulika wanatoa mili, sijui wakiangalia one by one. Sasa tunauliza swali. Zile mili zenye zinaletwa hapa, sisi nachukuliwa fingerprint. Na sikisha chukuliwa sisi naonyeshanga hii mwili inafaa kuwa ya mtu fulani, inafaa kuwa ya mtu fulani. Hizi mili hao wengine walikuja date 18 December, walishajulikana hao wawili. Hata boti wenye wamebaki wawili wako wapi? Kwani unataka kuniambia kwa ichukuliwa fingerprint? Tuweze kuonyeshwa, tunangoja mwili ama tutaonyeshwa watu wako wazima? Sisi sasa tumechanganyikiwa. Tuko tu hapa, hakuna watu, tuko tu. Yaani tuko tu, kila kitu ilisimama. Tutafanya aje? Kana City Mochari tulikuwa na imani hata wetu tutampata hapa. Na walisema walimleta tarehe 18. Tumekuwa tukikuja hapa. Tunaambiwa hakuna mwili imekuja hapa. Hata tunashindwa ni nini inaendelea Kenya? Ni nini inaendelea kweli? Tumekuwa tukienda kila mahali. Tumeenda hata mahakamani. Tumeenda wapi? Tumezunguka. Hadi tumefika mwisho. Tumesimamisha biashara zetu, tutafute brother yetu na tujamuona. Tuko na imani kama basi hatutampata hapa Akoai, tutamuona. Hatujui tutafanya aje kufikia sasa. Ni Mungu tu asimame na sisi. Kwa majina ni Stacy Mutua, sister to Steve Mbisi. Tulikuwa tumeambiwa tukuje leo kuangalia kama the other 2 unknown bodies tutapata yake. But the place is closed and no one is assisting. In fact, tunaulizwa mbona tumekuja leo na hakuna mtu alituambia tukuje. So our request is watupatie kama mwili yake kwa hapa, atupe mwili. We have a closure of this because it's been a long time. We've been going through a lot of pain. Right, moving on, Kipkolian East Member of Parliament Joseph Cherorot has called for the resignation of Public Service Minister Justin Muturi over his recent criticism of the government's handling of youth kidnappings. Cherorot expressed dissatisfaction with Muturi's continuous political stance on the issue, especially regarding the alleged kidnapping and release of his child, an incident that occurred months ago. Speaking at the inauguration of a newly renovated classroom worth 2.8 million Kenya shillings at Kisabo Primary School, Cherorot expressed concerns that Muturi's action reflected poorly on the government he serves. Cherorot emphasized that the minister should not be using such sensitive matters for political gains, particularly when the government is working towards the security and well-being of its citizens. Muturi had earlier raised concerns about the impact of kidnappings on the county's economy, questioning the government's ability to build a stable economy while youth continue to fall victim of these crimes. Cherorot, however, criticized Muturi for turning a national issue into political matter, stressing that the focus should be on finding solutions and supporting affected families rather than making accusations. Na ningependa kusema
kama rafiki yetu mwenzetu CS Muturi, kuna ile abduction na alisema kijana yake mmoja aliabductiwa. But ask yourself, kwa nini alishikwa? Kwa nini alishikwa? Na hii mambo ya abduction in our republic, we should not use it to politicize. Kwa sababu saa zingine mambo ya abduction sio serikali, lakini kuna watu wanataka kuleta chini mambo ya sifa ya serikali kwa sababu ya kuchafua jina ya serikali. Kitu ningependa kusema kwamba tunaona Muturi ametupiga sana na anapiga serikali ile ambaye bado anakulia. Ningependa kumweleza, my advice my friend to you ni kwamba resign, just resign and leave us alone. Tuko tayari kufanya kazi na wasifuruge wenzetu ama wananchi wa taifa hili na mambo ya uchochezi. As we are now, tunangojea baba aende Addis Ababa na tunamwombea Mungu asaidie huko apate kuchukua hiyo kiti, si ndio? Kama namna gani tunamwombea usiku na mchana, si hata tutaenda kufast ndio apate kuchukua nini. Jana nimekuwa na wajumbe kule Naivasha, tulikuwa na retreat. They are so elated, wamefurahi sana, wanajua kwamba hii baba atachukua. Alafu hii mambo mengine tunaanza kujipanga hapa Kenya polepole ama namna gani? Kwa mambo mengine ambayo tunaona katika taifa letu, kuna mambo ya siasa ambayo imeanza, na ningependa kuambia wale ambao wanaendelea na siasa, tulieni. We have time. 2027 itakuja ndio tutaanza siasa. Na ningependa kusema hivi, wale wameanza kujipanga, ni njia moja ya kurudisha serikali nyuma, ili serikali wasipate kutekeleza ile manifesto ambaye Mheshimiwa Rais alikuwa nayo. Kuna wengine wanajaribu kuscuttle ili isipate kuendelea. Na ningependa kusema pia hii mambo ambayo tunajiunga kulingana na msingi ya kijamii, hiyo hatuwezi tuka encourage in our republic. In this Republic of Kenya, mambo ya tofauti ya ukabila hatuwezi tuka encourage. We have minor here. Na nimeona vile mnapenda minor. Na ningependa kusema kwamba katika taifa letu tunataka umoja ili Wakenya wapate kukaa kwa amani, na pia mambo ya kung'ang'ania viti itakuja baadaye. All right, moving on, police officers in Nandi County have shot 2 suspected criminals during a shootout on the Kapsagate, Kipsigak, Nandi Hills Road. The suspects, believed to be transporting dangerous weapons, including firearms, were confronted by police officers who had been tracking them for weeks. The 2 suspects, along with their driver, were in a Toyota vehicle and are currently in critical condition at the Kapsagate Referral Hospital. They were initially given first aid at Nandi Hills Hospital before being transferred to Kapsabet for further treatment. The driver of the vehicle was arrested and is currently in custody. Sources indicate that the suspects had been under investigation by the Directorate of Criminal Investigations for several weeks due to suspicions that they were involved in the illegal arms trade. Authorities suspect that they were transporting the firearms to counties such as Narok, Migori or Kisumu. The incident confirmed by Nandi East Deputy Commissioner Ngali Ndaya and the area police commander Jeremiah, who said that investigations are ongoing. DCI officers in Nandi are continuing to gather evidence and pursue further leads related to the case. Ile kitu ningesema tu nita confirm kwamba ni ukweli kumekuwa na shooting, hata kama hatuna details kamili because kesi bado iko under investigation. But habari ile tuko nayo kwa sasa ni ya kwamba tulipata information kwamba kuna gari registration number KDQ 619X ambayo ni Toyota Hilux double cabin black and color, ambayo ilikuwa inasafirisha ile tunaita suspected goods, ambayo habari tu kidogo tulikuwa nayo ni kwamba ilikuwa suspected kwamba inaweza kuwa na bunduki kwa gunia imefichwa ni kama mzigo, na ilikuwa ina cross road, ilikuwa ipitia barabara yetu ya Kapsabet, Nandi Hills, Tinderet ikienda suspected to be inaelekea area ya either Migori ama ikipita Kisumu, na tukawa tuweke roadblocks barabara zetu zote tuzuie hiyo gari ama tuhakikisha kwamba tumeipata. Around saa 5:30 ama kutokea saa 5:30 hadi saa 6 tulipata habari kutoka askari wetu ambao walikuwa report office ya kwamba kuna gari nyeusi imestorm station ya Nandi Hills Police Station ikiwa na majeraha. Kuna watu wawili walikuwa wamejeruhiwa na ilikuwa na shimo za risasi. Askari wetu wenye walikuwa report office walikimbiza wale majeruhi wawili hospitali ya Nandi Hills pale. Tukavunja roadblock na
kuenda kujoin wao pale kwa hospitali. Sasa hapo hospitalini ndio tulipata gari ikiwa pale, na tukapata pia timu yetu ya askari wa DCI kutoka Central na askari wetu wa Nandi Hills, wote walikuwa tayari wamefika, wamesikiwa scene na walikuwa already wamekamata yule driver mwenye alikuwa anaendesha ile gari. Ya ukweli tu ni kwamba kuna majeruhi wawili. Mmoja mzee ambaye tulipata tu jina ambaye ni kama ya utani, alikuwa na jeraha moja ya risasi ambayo ilikuwa imeingia kiwino upande ya kushoto, lakini haijatoka kwa mwili, imekwama. Na yule kijana mwingine mwenye alikuwa naye kwa gari ambaye aliumia, alipata jeraha la mguu hapa kwa paja, ingia kwa paja upande wa kushoto, lakini ukatokea pale juu kwa mgongo, karibu na uti wa mgongo, lakini haikuwa umemfikia. Hiyo iko na DCI Central, na tukipata habari kamili kuhusu uchunguzi, kwa sababu uchunguzi umeanzishwa kuhusu upigaji wa risasi hizo, na uchunguzi ukikamilika tutaweza kuzungumza. All right, moving on, the Ministry of Health in Kenya has revealed that it has escalated precautionary measures and surveillance systems following the confirmation of an Ebola outbreak in Uganda. Uganda confirmed the outbreak of Ebola virus in its capital, Kampala, on Thursday, with the first confirmed patient succumbing to the disease. Mary Modhoni, the Principal Secretary for Health, confirmed that a rapid assessment of the country's, let's take that again, a rapid assessment of the county's response capacity is underway, after which a compensation plan will be developed to guide countrywide preparedness and response activities for Ebola. Surveillance systems have also been enhanced in all counties and points of entry. In the meantime, the Health Ministry has issued an advisory to the general public, urging everyone to protect themselves and those around them and ensure that anyone showing Ebola symptoms is taken to a health facility immediately. The medical care cautioning against treating patients at home. The ministry also says that burial teams have been trained and will be deployed to facilitate safe burials of people who succumb to the virus disease, allowing you to mourn in acceptable and dignified way. In the meantime, the Ministry of Health will enhance contact tracing for 21 days to stop transmission of the virus should it find its way within our borders. Right, moving on, Moi University, under the leadership of Chairman Professor Noah Midamba and the Principal Secretary for Higher Education and Research, Beatrice Inyangala, has today announced the formation of a new council tasked with guiding the institution towards recovery. This move comes in response to recent setbacks that have significantly impacted the university's operations and reputation. Professor Midamba emphasized that the newly established council is committed to transforming Moi University into a world-class institution. He assured stakeholders that council primary focus will be working closely with all parties involved to restore the university's standing and ensure it regains its lost glory. We held a very fruitful meeting with the union and agreed on the need to get the university on its feet by co-creating solutions and to address all the pressing issues. Our mission is very clear. That is to turn around the university to its original glory and as a world-class teaching and research innovation. We developed a strategy document with 3 goals, and the first one was strengthening the leadership of Moi University. As you can see, we are implementing that strategy. It began with strengthening the governance of Moi University, and we have a star-studded council that has just addressed you briefly. We are also making changes in the management of Moi University. All right, moving on, a church service scheduled for tomorrow in Maduya constituency, Murang'a County, where former Deputy President Rigathi Gachagua is expected to attend, is facing threats of disruption, according to Gachagua's allies. Local leaders led by Murang'a Senator Joy Nyoto have condemned the plans, insisting that they will not allow the service to be interrupted. The church service, which is part of ongoing prayers in the region, has been targeted by groups seeking to cause chaos. According to Gachagua's supporters, Nyoto, speaking on behalf of the leaders, called on the local residents to stand firm in
protecting the event, urging the youth who may be incited to violence to against themselves from such plans. Nyoto pointed fingers at politicians aligned with the current government, accusing them of orchestrating the disruption efforts. He warned that if violence erupts, the government and not former Deputy President Gachagua or his allies should be held accountable. There are people who, of course, have the support of government that are planning to disrupt that particular function. And we know what they are doing. Of course, we know their reason. It's because both the government and them are scared of the popularity that Ricky G is enjoying. But we want to tell our young men whom have been tasked with the responsibility of disrupting this particular prayer meeting that we, those that support His Excellency Rigathi Gachagua, we do not have the benefit or the luxury of government machinery, but we have the support of the people. As a woman, as a leader, I condemn it with the highest degree. It is wrong, it is ungodly, it is satanic to disrupt a church service. Therefore, I would call upon my fellow youths from Murang'a County, kindly don't be used. He should be given the space because it is his democratic right, and he is a man we love and respect because he is the one that we elected. Alright, still in matters politics, Kakamega Governor Fernandez Barasa strongly criticized Royal leader Kalonzo Musyoka for the questioning of the source of 150 million Kenya shillings bonus recently distributed to cane farmers in Mumias. Speaking in Matungu, Barasa defended the payment, asserting that the funds rightfully belongs to the farmers and represent a significant step towards improving the management of the sugar sector in the region. The governor also dismissed what he referred to as divisive politics of shares and emphasized that those who do not support the welfare of cane farmers or promote unity among Kenyans are not welcome in Kakamega County. Additionally, Barasa rejected the move by West Kenya Sugar Company to take control of the cogeneration plant and distillery at the Mumias Sugar Factory, calling it a hindrance to the revival of the factory and the broader sugar industry in the region. Hapa Kakamega, sisi hatutaki siasa ya shares. Hatuna wakati na siasa ya mitego, hatuna wakati na siasa ya ukabila. Sisi, we are supporting the President of the Republic of Kenya kwa ile shughuli yake ya kuunganisha wa Kenya wote. Jamaa mwingine ambaye alikuwa anapinga mambo ya bonus anaitwa yule watermelon, anaitwa Kalonzo Musyoka. Mimi nataka kuambia Kalonzo Musyoka ya kwamba sisi watu wa Kakamega, we are happy, we are proud to receive the first bonus ambayo ilikuwa ya kihistoria. Tunajua mwaka ujao pia bonus inaenda kuongezeka pale Mumias. So wewe Kalonzo, mambo ya kupinga bonus ya hapa wakulima wetu wa miwa, na ile hali unaunga ile bonus ya kahawa, unaunga ile bonus ya majani chai. Nataka kuambia hapa Kakamega, ukikuja hapa Kakamega, wimbo ni Italaji. Sawa sawa? Ukikuja hapa Kakamega, kama unapinga mambo ya bonus hapa Kakamega, I want to tell you, Kalonzo Musyoka, hapa Kakamega hakuna kukanyaga hapa kama unapinga mambo ya bonus. Ya Mumias Sugar, and for the first time tumepata bonus ambayo ni historia kubwa sana in the Republic of Kenya. Jambo ambalo nataka kuomba rais, mambo ya ethanol na mambo ya cogen, sisi kama viongozi wa Kakamega hatutaki rai hapo Mumias Sugar. Right, at the same time, members of Kakamega County Assembly representing the Mumias region have issued a 24-hour ultimatum for West Kenya Sugar Company to vacate the premises of the Mumias Sugar Factory following a dispute over the operation of the cogeneration and distillery plant. The MCAs, including those from Mumias East, Mumias West and Matungu constituencies, have accused West Kenya Sugar under the leadership of Jaswat Rai of sabotaging the revival efforts of the struggling sugar factory. The MCAs' concerns stem from the company
company's recent move to take control of the cogen plant, which they argue hampers efforts to revitalize the Mumias sugar factory and its operations. The assembly members have threatened to halt the supply of sugarcane from local farmers to West Kenya Sugar if the company does not comply with their demands. This development comes just a week after President William Ruto ordered that the Mumias sugar factory be handed over to a new investor within 3 months in order to ensure the factory's revival and continued operations. The MCAs are now calling on the president to intervene and stop West Kenya from interfering with the revival process. We know that powerful sugar barons have invaded State House with billions to ensure Sarai does not continue with this operation at Mia Sugar Company. Yes. We are aware that this is aimed at killing the entire sugar industry so that Rai, Jaswant Rai, can continue with his imports. It's true. We are aware also Jaswant Rai through Victoria Bank and Vatox bought ethanol and cogen plants in deals that are very dubious and very suspicious. We call upon the DCI to investigate. We are giving West Kenya 24 hours to vacate Mumias Sugar Company presence, failure to which our farmers will stop supplying sugarcane to the factory, and we shall lead a mother of all this demonstration to take action by our hands to evict them. Mimi nataka kuambia His Excellency the President, wewe ulikuja hapa ukatuambia kwamba mambo ni matatu, ya kwamba mtu asipotoa zile kesi zilikuwa kotini ataenda atafungwa jela ama arudi kwao. Yule mtu ambao ulikuwa unaambia haya maneno ndio huyo Rai ambaye alikuwa ameweka case za Mumias, amefanya Mumias mshinda kuamka. Leo hii huyo mtu tena ndiye amepita mlango ya nyuma, anataka kurudishwa kwa Mumias. Sisi kama viongozi tumesema haitawezekana, kwa sababu 21% za shares za Mumias Sugar ni za raia kama sisi, za serikali, za wananchi ambao ni sisi, na sisi ndio sauti ya wananchi. So we are not going to allow. We saw a letter requesting from the receiver manager, requesting the Jaswant Rai to be allowed inside here. We are not going to allow that. If those security are here, we are going to take them out. Na maneno ni matatu venye president ulisema, hii kama wewe ndio utashughulikia hiyo maneno, usiposhughulikia sisi hapa hivi ndio utashughulikia hiyo maneno. All right, moving on, Embu leaders have strongly defended the country against claims of political intolerance made by Deputy President Professor Kithure Kindiki. The defense follows remarks of Professor Kithure Kindiki on January 29th, where he compared Embu County's political environment to notorious Kondele area in Homa Bay County. He cited an incident last year when President William Ruto was helped during a church function at the University of Embu. However, Manyata MP Gitonga Mukonji, speaking at Embu County Primary School during the handover of 4 renovated classrooms funded by the NGCDF, rejected Kindiki's claims. Mukonji argued that the Deputy President had misunderstood the cultural and political dynamics of Embu, emphasizing that the county is known for its respect and welcoming nature. Na mimi nataka kusema, kwa sababu nilisikia Embu watu wakijaribu kuiharibia jina, wakisema hii Embu yetu imekuwa kama Kondele, na hii Kondele hata yenyewe iko Kenya. Mimi nataka kusema hivi, na nikushauri wakubwa wetu, ule Deputy President yetu, ya kwamba sisi tunahitaji uombe msamaha kwa sababu ya kuita Embu Kondele kwa yale ambayo inakaa ilikuwa matusi. Sisi ni watu ya Embu, hii inaitwa Embu Town, haiitwi Kondele, inaitwa Embu Town. Na Embu Town, hapa sisi tunaruhusu kila mtu kukuja kutuambia maneno bila vurugu yoyote. Hakuna siku hata moja nimesikia maneno ya siasa Embu ikileta vita. Hapa Raila amekuja ameomba kura, si kweli? Amelanga hapa akaomba kura. Hapa wakati Kalonzo ametoka upande yake anapitia hapa anaomba kura. Rais wetu amesimama hapa mara milioni moja kuomba kura. Hakuna siku hata moja ambayo amepigwa mawe, ameuzwa na mtu, amekuja akafanya vitu zake akaenda zake.
na kwa sababu Embu iko na biashara na watu wengi, mimi nataka kuambia Deputy Rais, wewe utatembea Embu, kuja Embu ndio tuelewe sisi. Kuja Embu uinteract na sisi, uone sisi tunakaa aje, utuelewe mafikra yetu, ndio utoe hiyo maneno ya kufikiria Embu is intolerable. Alright, it is exactly 34 minutes past the top of the hour. That's not to wrap up our bulletin here at EBN Weekend Edition. My name is Martin Macharia. Many thanks for, of course, keeping me company here at EBN Weekend Edition. I remember to have a lovely Sunday tomorrow, and let's meet again when God says we do.